হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাই। আমি আপনাদেরকে আর্জ করব যে জিসান ব্লগে আপনারা যাতে সাবস্ক্রাইব করেন। সো গাইস, আজকে আসলাম শপিং করতে। মেহেদি নিয়ে ব্যস্ত। এখানে লন্ডনে যারা থাকে মেহেদি দিতে ইচ্ছুক সবাই এখানে চলে আসবেন। এটা হচ্ছে আপটন পার্ক, গ্রিন স্টেজ। This is London New Market. So অনেকদিন পর বের হলাম, ভাবতেছি পাঞ্জাবি কিনবো। এটা হচ্ছে ক্যামডেন মার্কেট এন্ড ক্যামডেন টাউন। এটা দেখতে হচ্ছে বাংলাদেশের নিউ মার্কেটে তো মনে হয়। এটা ক্যামডেন খুবই ফেমাস হচ্ছে এইগুলো সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং, আর্কিটেক্ট গুলা, পেন্টিং গুলা, এগুলোর জন্য খুবই ফেমাস। ছোট ছোট স্টল, বার্গার, বিলস এন্ড পেজ। Look at that. হচ্ছে ক্যামডেন রিভার সাইড। এখানে অনেকগুলো স্টল আছে, ছোট ছোট স্টল, বিভিন্ন টাইপের ফুড এখানে পাওয়া যায়। পিৎজা, কলকাতা, ইন্ডিয়া, ফিশ অ্যান্ড চিপস।
সো এটা হচ্ছে ক্যামডেন রিভার সাইড। সো লেটস এনজয় দ্য ভিউ। এটা হচ্ছে ক্যামডেন রিভার স্ট্রিট মার্কেট, খুবই ফেমাস এই জায়গাটা। সো গাইস, এটা হচ্ছে ক্যামডেন স্ট্রিট মার্কেট। সো স্ট্রিট ফুড স্টল এগুলা মনে হয় বাংলাদেশের যে নিউ মার্কেটের মতো। সো সব ধরনের ফুড পাওয়া যায়, আপনার চাইনিজ, মেক্সিকান, ইন্ডিয়ান। ভেরি বিজি এরিয়া। ইন্ডিয়ান সি ফুড। এগুলো হচ্ছে ক্যামডেন স্ট্রিট মার্কেট। সো আজকে আমরা চলে আসলাম ক্যামডেনের খুব সুন্দর সুন্দর কিছু প্লেসগুলো আপনাদের দেখাবো, ফলে আপনার ভালো লাগবে। সো এটা হচ্ছে ক্যামডেন টাউন। টাউনটা দিয়ে হাঁটতেছি, এগুলো খুবই সুন্দর এবং ইউনিক ডিজাইনগুলো। সো এটা হচ্ছে ক্যামডেন মার্কেট অ্যান্ড ক্যামডেন টাউন। এটা দেখতে হচ্ছে বাংলাদেশের নিউ মার্কেটে তো মনে হয়, খুবই সুন্দর। আসলে ক্যামডেন খুবই ফেমাস হচ্ছে এইগুলা সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং, যে আর্কিটেক্টগুলা, পেন্টিংগুলা, এগুলোর জন্য খুবই ফেমাস। সো রিডিং চলে আসলাম, এখন বাসায় যাব। সো দ্যাটস অল ওয়াজ টুডেস পার্ক। আমি আপনাদেরকে আর্জ করব যে জিসান ব্লগে আপনারা যাতে সাবস্ক্রাইব করেন।